Hello everyone, welcome you all on online teaching platform. In last lecture, we already started with new topic, that is overview of rural development, and we have discussed some points, that is need of rural development, definition of rural development, various objectives of rural development. Also we have discussed rural development as a phenomenon and rural development as a strategy. We have discussed significance of rural development, and last point, that is problems in rural areas. There are so many problems. The problems in rural areas are transportation problem, education problem, drinking water problem, electricity problem, employment problem, health problem, and communication problem. So in this lecture, we will talk about electricity problem, health problem, and communication problem. Already this problem we have discussed, but what are the yojanas or schemes which has been launched by Indian government to overcome such problems, that we are going to discuss in today's lecture. So we will talk about some yojanas which is associated or related with rural problems. Firstly, we will discuss about electricity problem, or we will talk about yojanas which is related to the electricity. So start with the presentation. Ujala Yojana. Ujala Yojana is related with distribution of LED bulbs. Here in this picture you can see this particular Yojana is related with distribution of LED bulbs at lower cost, not free of cost, but at lower cost, so that energy can be saved, or this particular LED bulbs consumes less electricity, or whatever the electricity is saved, that can be used in other undeveloped area. Here we can see प्रधानमंत्री उजाला योजना से कितना रोशन हुआ देश, and there is a question mark in front of this, or in front of sentence there is a question marks. So सच में रोशन हुआ है या नहीं हुआ है, that we will see after seeing this statistics. We will decide whether it is Brighton or not Brighton. So प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री उजाला योजना का ऐलान किया था। इसके तहत सरकार कम मूल्य पर LED बल्ब उपलब्ध कराती है ताकि बिजली की बचत की जा सके
प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत करते हुए मोदी ने इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया था। उन्होंने इसे देश को प्रकाश पथ पर ले जाने का अचूक साधन बताया था। प्रधानमंत्री उजाला योजना के शुरुआती एक वर्ष में 125 शहरों में लगभग 9 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित हुए। इससे लगभग 550 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष बचत हुई। That's an huge achievement, we can say. 550 crore रुपए saved by distributing 9 करोड़ एलईडी बल्ब्स। इस योजना का क्रियान्वयन बिजली मंत्रालय की संयुक्त उपक्रम कंपनी एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। ही जी काय पर्टिक्युलर योजना आहे 1 मे 2015 लॉन्च झाली और वी कॅन से अंमलात आली। मुख्य उद्देश हाच होता की कमी पैशांमध्ये एलईडी बल्ब जे आहेत ते डिस्ट्रीब्यूट करायचे। एका वर्षामध्ये 125 शहरांमध्ये 9 कोटी इतके एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट केले गेले आणि त्या 9 करोड एलईडी बल्बच्या वापरामुळे जवळपास 550 कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष बचत झाली। जी काय एनर्जी सेव्ह झाली ती रुपयांमध्ये 550 करोड रुपये इतकी प्रत्यक्ष मध्ये बचत झाली। खूप फायदेशीर आणि चांगली योजना म्हणावी लागेल आर्थिक दृष्ट्या जर विचार केला। लेट अस टॉक अबाउट यूजेस उजाला योजना के लाभ। प्रत्यक्ष रूप से 3,99,000 मिलियन किलोवाट की ऊर्जा बचत होगी। हर साल 15,960 करोड़ रुपए बच सकेंगे। प्रत्येक वर्ष 2.80 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन रुकेगा। देश में 24 घंटे बिजली का सपना होगा सच और बचाई गई बिजली को उपेक्षित क्षेत्र में भेजा जा रहा है। We can say highlight or summary of this Yojana. The figure which has been given over here खरंच किती फायदेशीर ही योजना आहे हे आपल्याला लक्षात येतं। हे जे काही आकडे आहेत, हे जे काही फिगर्स आहेत हे पाहून at actual 3,99,000 million kilowatt energy can be saved in this policy. Every year 15,960 crore रुपए can be saved. Every year 2.8 crore carbon emission can be reduced. That is a huge achievement. As well as it will reduce environmental pollution also. And to supply 24 hours energy or electricity to the whole country, and that dream can be achieved by implementing this Yojana. And whatever the energy saved, that saved energy or electricity can be utilized in undeveloped areas. So this is all about Ujala Yojana, how beneficial these yojanas that we have discussed. Second one is Pradhan Mantri Sahaj Bijli
Har Ghar Yojana. Again, this is related with electricity problem in rural areas, and to overcome these problems, there is an another Yojana, and name of the Yojana is Sahaj Bijli Har Ghar Yojana. It is also known as Saubhagya Yojana. So let us talk about this Yojana. Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, that is also known as Saubhagya Yojana, is to provide energy access to all by last mile connectivity and electricity connection to all remaining unelectrified household in rural as well as urban areas to achieve universal household electrification in the country. This particular Yojana is not only related to the rural areas but also it is related to the urban areas. That's why they have mentioned universal. The electricity connection to household includes release of electricity connection by drawing a service cable from the nearest pole to the household premise, installation of energy meter, wiring for a single light point with LED bulb, and a mobile charging point. This Yojanas includes provision of energy meter, wire with LED bulb, single LED bulb, and a single mobile charging point. In case the electric pole is not available nearby from the household, for drawing service cable, the erection of additional pole along with the conductor and associated accessories shall also be covered under the scheme. If electric pole is not available nearby the household, then such scheme can provide electricity pole as well as conductor and associated accessories सो ही जी योजना आहे इलेक्ट्रिक कनेक्शन देण्याबाबत आहे. याच्यामध्ये फक्त इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिलं जात नाही तर यासोबत एनर्जी मीटर, LED बल्ब, मोबाईल चार्जिंग पॉइंट, त्याचबरोबर वायरिंग ह्या गोष्टी सप्लाय केल्या जातात किंवा प्रोव्हाइड केल्या जातात. हाऊस होल्डच्या बाजूला जर इलेक्ट्रिक पोल नसेल तर अशा केसमध्ये इलेक्ट्रिक पोलची देखील प्रोव्हिजन केली जाते. आणि त्या संदर्भात जो काय कंडक्टर लागणार आहे किंवा अदर जे काय ॲक्सेसरीज लागतील, मग वायर्स असतील, सर्व्हिस केबल्स असतील, तर ह्या देखील गोष्टी याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत या स्कीममध्ये. बट ऑल दिस थिंग्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. Government gives the subsidies on this particular accessories, on energy meter or service cable. Well, let us talk about the highlights. The scheme is launched on the occasion of the birth centenary celebration of Pandit Deendayal Upadhyay on 25th September. Scheme aims to achieve 24/7 power for all by 2019 by providing electricity connection to each household across the country. Scheme will be provide subsidy on equipment such as transformer, wires and meters. Ministry of Power would be the implementing authority of the scheme. Power connection will be provided in both rural and urban areas of the country. थोडक्यात सांगायचं झालं तर ही जी काही स्कीम आहे which has been launched on the occasion of birth centenary celebration of Pandit Deendayal Upadhyay on 25th of September.
त्यांच्या नावाने, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावाने ही योजना सुरू केलेली आहे. स्कीमचा उद्देश एकच आहे की 24/7 पॉवर सप्लाय करायचा प्रत्येक हाऊसहोल्डला. तसेच त्याचबरोबर जे काही इक्विपमेंट असतील एनर्जी सप्लाय करण्यासाठी, जे काही ॲक्सेसरीज असतील, मग सर्व्हिस केबल्स असतील, इलेक्ट्रिक मीटर असेल, ट्रान्सफॉर्मर्स असतील, तर याच्यावरती देखील गव्हर्नमेंट सबसिडीज देते. आणि ही जी काय स्कीम आहे मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर यांच्या अंडर इम्प्लिमेंटिंगचं जे काही काम आहे व ॲक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर पाहत असतं. आणि पॉवर कनेक्शन फक्त रुरल एरियालाच नाही तर अर्बन एरियाला देखील देण्याचं काम या योजनेमध्ये समाविष्ट केलेलं आहे. लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स और वी कॅन से advantages of this particular scheme. Access to electricity to all willing household, ज्यांना हवंय इलेक्ट्रिक कनेक्शन त्यांना देण्याचं काम या योजनेमध्ये केलेलं आहे. सबस्टिट्यूशन टू केरोसिन, बऱ्याचदा आपण गावाकडे पाहतो जिथे इलेक्ट्रिसिटी नाही अशा ठिकाणी केरोसिनवरती चालणारे कंदील वापरले जातात, तर त्याला सबस्टिट्यूशन म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. इम्प्रूव्हमेंट इन हेल्थ सर्व्हिसेस, इम्प्रूव्हमेंट इन कम्युनिकेशन अँड इम्प्रूव्हमेंट इन पब्लिक सेफ्टी. जे काय कंदील वापरले जात होते किंवा चिमनीज त्याला म्हटलं जायचं, तर त्यातून जो काही स्मोक बाहेर पडायचा त्यामुळे ते इतकं सेफ नव्हतं. त्यामुळे अनेक आजारांना सामोरं जावं लागायचं. आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रिसिटी नसल्यामुळे तिथे कुठल्याही प्रकारचा मॅसेज कन्वे होत नव्हता. मोबाईल्स फोन वापरू शकत नव्हते लोक. तर हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, मग हेल्थ प्रॉब्लेम्स असतील, कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम्स असतील, त्याचबरोबर सेफ्टी असेल, पब्लिक सेफ्टी, तर याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट आपल्याला पाहायला मिळेल जर ही जी काय पर्टिक्युलर योजना आहे त्या भागामध्ये इम्प्लिमेंट केली तर. अँड इट इन्क्रीजेस जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ऑल्सो. आणि यामुळे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ज्या आहेत, कारण हे जे काय इन्स्टॉलेशन असतील, पोल इन्स्टॉलेशन असेल, मीटर इन्स्टॉलेशन असतील, तर या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावरती मॅनपॉवर लागणार आहे. आणि म्हणजेच दॅट रिझल्ट इन एनकरेजिंग द जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना. इट इज ऑल्सो नोन ॲज सौभाग्य योजना, and it is related with the rural problems, that is electricity problem in rural areas. To overcome these electricity problems, we have seen two yojanas, that is Saubhagya Yojana and first one is Ujala Yojana. So these two yojanas are related with electricity problem in rural areas. Let us talk about health problem in rural areas, because every year 6 crore Indians pushes into the poverty because of expenditure on medical treatment. 6 करोड इंडियन्स प्रत्येक वर्षी गरिबीला सामोरे जातात बिकॉज ऑफ हाय एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च होतो आणि त्याच्यामुळे 6 कोटी इंडियन लोक त्या लोकांना गरिबीला सामोरं जावं लागतं. आणि हे जर अवॉइड करायचं असेल तर त्यासाठी अशा लोकांसाठी
Indian government has started Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is the world's largest health insurance, or we can say assurance schemes, fully financed by the government. पूर्ण जो काही खर्च असेल मेडिकल ट्रीटमेंटचा पूर्णपणे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पाहते. और वी कॅन से हेल्थ इन्शुरन्स जो आहे तो याच्यामध्ये समाविष्ट केलेला आहे. It provides a cover of rupees 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization across public and private hospitals in India. 5 लाखांपर्यंत प्रत्येक फॅमिलीला जो विमा आहे किंवा इन्शुरन्स आहे किंवा खर्च आहे तो दिला जातो प्रत्येक वर्षांसाठी 5 लाखांपर्यंत. मग त्याच्यामध्ये सेकंडरी किंवा टर्शरी जे काय हॉस्पिटल्स असतील, मग त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल असतील, प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स असतील, तर अशा ठिकाणी कॅशलेस व्यवहार करून तुम्ही तो 5 लाखांपर्यंत जो काही खर्च आहे तो पूर्णपणे गव्हर्नमेंट करणार. Over 10.74 crore poor and vulnerable entitled families are eligible for this benefit. जवळपास 11 कोटी जे काय गरीब फॅमिलीज आहेत that are eligible for this particular schemes. Pradhan Jan Arogya Yojana provides cashless access to healthcare services for the beneficiary at the point of service, and that is in that particular hospitals. काही हॉस्पिटल्स या योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट केलेले आहेत आणि अशा हॉस्पिटल्स मध्ये जर तुम्ही दाखल झालात आणि तुमच्याकडे जर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचं जर कार्ड असेल तर अशा केसमध्ये तुम्ही एकही रुपया न भरता कॅशलेस व्यवहार करू शकता आणि उपचार घेऊ शकता फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू 5 lakhs. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना envisions to help mitigate catastrophic expenditure on medical treatment which pushes nearly 6 crore Indian into poverty each year. तेच मी पहिल्यांदा सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं की ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश जो आहे दरवर्षी जे काही फॅमिलीज असतील ज्यांना मेडिकल सारख्या मोठ्या खर्चाला बळी पडावं लागतं तर असं जे काय एक्सपेंडिचर आहे कॅटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर ह्यूज एक्सपेंडिचर तर त्याच्यावरती आळा घालण्यासाठी ही जी काही योजना आहे ही योजना सुरू केली. It covers up to 3 days of pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses such as diagnostics and medicines. त्याच्यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यापूर्वी 3 दिवसांचा खर्च आणि हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर 15 दिवसांचा खर्च हा जो आहे समाविष्ट केलेला आहे किंवा कव्हर अप होतो त्याच्यामध्ये. There is no restriction on the family size, age or gender. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे रिस्ट्रिक्शन नाहीयेत. फॅमिलीमधल्या लहान मुलांपासून तर मोठ्यांपर्यंत कोणासाठीही उपचार घेऊ शकतो. All pre-existing conditions are covered from day one. Benefits of the schemes are portable across the country, that is, a beneficiary can visit any impaneled public or private hospitals in India to avail cashless treatment. या योजनेअंतर्गत जे काही हॉस्पिटल समाविष्ट केलेले आहेत त्या हॉस्पिटलला जाऊन तुम्ही व्हिजिट करू शकता. मग अक्रॉस कंट्री, मग कुठल्याही देशामध्ये कुठेही तुम्ही जाऊन जर तुमच्याकडे हे जे काही
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे जर कार्ड असेल तर तुम्ही देशभरामध्ये कुठेही जाऊन उपचार घेऊ शकता. सर्व्हिसेस इन्क्लूड अप्रॉक्सिमेटली 1393 procedures covering all the cost related to treatment, including but not limited to drugs, supplies, diagnostic service, physician's fees, room charges, surgeon charges, OT and ICU charges. टोटल याच्यामध्ये 1393 जे काय प्रोसिजर्स असतील, मग त्याच्यामध्ये सर्जनची फी असेल, रूम चार्जेस असतील, फिजिशियनच्या जे काही फीस असतील, डायग्नोस्टिक सर्व्हिसेस असतील, ड्रग्ज असतील, OT असतील, ICU चार्जेस असतील, तर अशा टोटल 1393 प्रोसिजर ज्या आहेत या योजनेच्या अंतर्गत कव्हर होतात. तर फार चांगला उद्देश ठेवून आणि गरीब लोकांसाठी, पुअर फॅमिलीजसाठी खूप फायदेशीर ही जी काय आहे योजना आहे. सो दिस इज अबाउट हेल्थ प्रॉब्लेम्स इन रुरल एरियाज. अँड थर्ड प्रॉब्लेम दॅट इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम. बऱ्याचदा ग्रामीण भागामध्ये हा प्रॉब्लेम पाहायला मिळतो की प्रॉपर कम्युनिकेशन और वी कॅन से प्रॉपर मेसेज कन्वे होत नाही. प्रॉपर मेसेज जर कन्वे व्हायचा असेल तर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असायला पाहिजे, मोबाईल नेटवर्क असायला पाहिजे, आणि बऱ्याचदा आपल्याला मोबाईल नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम ग्रामीण भागामध्ये फेस करावा लागतो. तर तो जो काही प्रॉब्लेम आहे तो ओव्हरकम करायचा असेल तर गव्हर्नमेंटने भारत नेट ही जी काय स्कीम आहे लॉन्च केली आहे. पाहूयात ती कितपत सक्सेसफुल झाली किंवा नाही. सो लेट अस टॉक अबाउट दिस योजना भारत नेट. इंडियाज ब्रॉडबँड प्रोजेक्ट Bharat Net envisage delivering broadband connectivity to 250,000 gram panchayats, and the center is now deliberating that the project should not stop there but also provide internet connection to every village. The deadline for rollout of optical fiber under BharatNet is March 2019, but the center hopes to achieve this by the end of the year. So far, about 150,000 gram panchayat have been linked. BharatNet हा एक प्रोजेक्ट आहे, ब्रॉडबँड प्रोजेक्ट आहे, आणि याचं ऑब्जेक्टिव्ह एकच आहे की 2.5 लाख ग्रामपंचायत ज्या आहेत तर अशा ग्रामपंचायत ब्रॉडबँड सुविधांनी कनेक्ट करायच्या, म्हणजेच इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी तिथं द्यायची आहे अशा 2.5 लाख ग्रामपंचायतला. आणि कधीपर्यंत टार्गेट होतं तर मार्च 2019 पर्यंत ते टार्गेट होतं. पण 2.5 लाखांपैकी 1.5 लाखच ग्रामपंचायत काय झालेल्या आहेत, तिथे ब्रॉडबँड जे काय आहे तर ते पोचलेलं आहे किंवा आपण म्हणू शकतो की लिंक्ड झालेले आहेत. राहिलेल्या जे काय 1 लाख आहेत त्या कम्प्लीट झालेल्या नाहीत. म्हणजेच ही जी काय पर्टिक्युलर जो काय प्रोजेक्ट आहे दॅट इज सपोज टू बी कम्प्लिटेड इन द इयर ऑफ 2019, पण तो अजूनही कम्प्लीट झालेला आहे. इट मीन्स दॅट देअर इज अ फेल्युअर इन दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. According to the officials, the center wants to internet connectivity to reach public institutions in villages such as schools, post office, police station, and medical institution, and even further, and that enabling infrastructure should be created through the public-private partnerships, mode or other business models to ensure that Wi-Fi connectivity reaches every home in all villages. आणि प्रत्येक गावांमध्ये मग स्कूल्स असतील, पोस्ट ऑफिसेस असतील, पोलीस स्टेशन्स असतील,
मेडिकल इन्स्टिट्यूशन्स असतील अशा ठिकाणी वायफाय कनेक्टिव्हिटी देखील पोहोचवण्याचा जो आहे उपक्रम प्रोजेक्ट हाती घेतला होता किंवा या भारतनेट प्रोजेक्टमध्ये इन्क्लूड होता, पण तो कंप्लीट होऊ शकला नाही. 2.5 लाखांपैकी 1.5 लाखच ग्रामपंचायत भारत नेट या प्रोजेक्टच्या मार्फत ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीने लिंक करू शकले. पण काहीशा प्रमाणामध्ये ॲटलिस्ट 1.5 लाखांपर्यंत किंवा 1.5 लाख ग्रामपंचायत ज्या आहेत त्या लिंक झालेल्या आहेत. तर काहीशा प्रमाणामध्ये ही योजना जी आहे सफल झालेली आहे. So this is all about BharatNet project. In this video we have discussed 3 main problems, that is electricity problems, and we have also discussed the schemes associated with electricity, that is Ujala Yojana and second Saubhagya Yojana. Next problem we have discussed health problem, and to overcome this health problem in rural areas there is an amazing scheme, that is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which gives insurance as well as assurance to per household up to 5 lakh rupees per year. And third problem is communication problems. To overcome these problems, government has started new project, that is BharatNet project, and objective of this project is to connect 2,50,000 gram panchayat with broadband connectivity.